Okay, you know what? Our brother says that he understood what the question is, so I'm going to go ahead and translate his answer. ممكن ترد عليه وأنا بترجم. Let's تمام. move on to somebody else. But you know what? Brother understood the question, so he's going to go ahead and answer him. So I'll Okay. translate his answer. Okay. هو طلب الدليل على ذلك انه اقرا القصه في تفسير الطبري وابن كثير للايه اللي تقول كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. Okay, he's saying that this brother asked, give the proof, you know, that that you know that it says that Allah, they who say that Allah is one of three is a kafir or a disbeliever, and our brother is saying it's in the history of al-Tabari. Okay. الطبري يقول بلغنا انهم يقولون الله زوج مريم وانجب عيسى المسيح. And al-Tabari says, okay, I see where this is going. Al-Tabari says that they argued that they said that the Christians believe that Mary married Allah, that Mary, the Virgin Mary, married Allah and produced Jesus. القرآن قال The Quran says إنه بديع السماوات والأرض خالق السماوات والأرض كيف يكون له ولد ولم تكن عنده صاحبة زوجة يعني. The Quran says the creator of heaven and earth, how can he have a son when he doesn't have a wife? يقول القرآن كيف الله عنده ولد وما عنده زوجة. The Quran says, how can Allah have a son when he doesn't have a wife? فمحمد قومه قريش كانوا يقولون إن الله تزوج وأنجب العزى ومنات واللات. And so the Muslim or the people of Quraysh, where Muhammad was from, they believed that Allah did have a wife and he had two daughters, al-Uzza al-Manat. فمحمد في صحيح البخاري قال In Sahih al-Bukhari, Muhammad said, وفي صحيح مسلم and in Sahih Muslim, قال يوم القيامة يؤتى بالمسيحيين. On Judgment Day, the Christians will be brought. ويقول لهم الله Allah will say to them, ماذا تعبدون؟ what do you worship? يقولون نعبد المسيح ابن الله. We say we worship Jesus, the Son of God. فيقول لهم كذبتم. And Allah will say, you lie. الله ما عنده زوجة. Allah doesn't have a girlfriend, I mean a wife. الله ما عنده زوجة ولا ولد. He doesn't have a girlfriend or a son. You sinner. خذوهم للنار. خذوهم للنار. Take him to the fire. Yalla, to the fire. فمحمد يعتقد إنه المسيح ابن الله. كان يظن إنه المسيحيين يقولون الله تزوج وجاب المسيح. And so Muhammad, in his brilliance, thought that the Christians think. Muhammad thought, in his brilliance, Muhammad thought that the Christians think that God married the Virgin Mary and had a baby with her. محمد لا يعرف إن المسيح هو كلمة الله نزل من السماء إلى الأرض. Muhammad didn't know that Jesus was the Word of God who came down to earth. هو كان يظن إنه ابن الله. هو كان يظن إنه ابن الله أي إن الله تزوج. He used to think that that Jesus was the son. That he used to think that we think that Jesus is the Son of God because God got married to a girl. لكن الله ليس ببشر حتى يتزوج. But God is not a human being in order to marry. الله روح. God is spirit. لكن هو أخذها من اعتقادات أهله إنهم يعتقدون إنه الآلهة تتزوج. But he took this crazy idea from his own relatives and his own family and his tribe because they believed that Allah got married and had 3 daughters. لا يوجد مسيحي يقول إن الله تزوج وأنجب المسيح. There is no Christian who says that God got married to a woman and had a baby. هذا في مخيلة محمد. This is all in Muhammad's crazy imagination. فأنا عندي سؤال.
So I have a question. إذا كان محمد بهذه العقلية وبهذا الجهل بعقيدة المسيحيين وبدينهم. If Muhammad was so ignorant of the Christian beliefs, إذا كان محمد جاهل بدين المسيحيين، if he was so ignorant of the Christian religion, فكيف يكون رسول الله؟ how could he be a prophet of God? أليس الله من المفروض أن يعلمه كل الأديان إذا كان نبي؟ Shouldn't God have educated his prophet if he's a prophet? فكيف يطعن بدين الناس عن جهل؟ And how could he ignorantly attack other people's religion when he doesn't know nothing about them? هو يقول أنا خير خلق الله، أفضل الناس. Muhammad says, hey, I am the best of people. I'm the best creation that God made. طيب إذا كان نبي من الله كيف لا يعرف دين المسيحيين وما هي معتقداتهم؟ If he's a prophet from Allah, how come he doesn't know their religion or their beliefs? فكر أخي المسلم الذي اتصلت الآن. Dear Muslim, the one who just called right now, think. أنبياء الله يعرفون كل شيء عن الدين. عن الدين. The prophets, the true prophets of God, know the truth about religions. لكن محمد لا يعرف دين المسيحيين. But Muhammad didn't have a clue about the Christian religion. كان يظن إن الله تزوج وأنجب جيسوس. He thought that that God got married and had a baby, Jesus. كان يظن إن المسيحيين هكذا يقولون يعتقدون يؤمنون. He thought that that's what we Christians believe. وإليك ليس فقط محمد جاهل بهذا الأمر، حتى إله الإسلام. And not only is Muhammad ignorant about this issue, but the God of Islam, Allah too. القرآن قال خالق السماوات والأرض كيف يكون ولد وما عنده زوجة؟ The Quran says the creator of the heavens and earth, how can he have a wife and a kid? هل إله الإسلام لا يعرف إن الولادات ليست فقط جنسيا؟ Doesn't the God of Islam know that the birth and the is not just a physical gestation? كذبتم أخي يشوع ليس بس الله. أكمل الكلمة رجاء، بس أكمل الكلمة. لقد كفر الذين قالوا. أكمل بس لحظة، لا تقاطع لحظة. Stop please. Finish. استمع لي أخي، استمع لي. كذبتم أخي، كذبتم. Brother Hussein, you want this to mute? ولا أريد أعملي له ميوت، أريد أكمل بس دقيقة. حسين قل. Just wants to finish what he's saying first. 2 Ya, دقيقة. kamu harus tunggu Nandar, behave yourself ya. Baru nanti kadapmu akan kita buka ya. 2 minutes. شو اسمعني. بس البكتيريا حسين، البكتيريا تتكاثر بالانشطار لا جنسيا. كيف؟ البكتيريا تتكاثر لا جنسيا بالانشطار بدون زواج. The bacteria increases without marriage and, sexual intercourse. Yes. الفيروسات تتكاثر بالانتشار بدون زواج. Okay, the viruses increase without, sexual intercourse. عندما تدخل الأجسام تصبح حية، كائنات حية. When a person becomes a living being, وتوجد دودة الأرض أيضا تتكاثر لا جنسيا. the worms, they reproduce without sexual intercourse. بدون زواج. Without there being sexual intercourse. بدون زواج تتكاثر. لكن لكن محمد يقول كيف يكون، لكن القرآن يقول كيف يكون عند الله ولد وما عنده زوجة. Oh, I see what he's saying. He's saying bacteria increase without sexual intercourse. Viruses increase without sexual intercourse. Worms increase without sexual intercourse. But Allah can't have a son without sexual intercourse. هل الله لا يعرف أن الولادة تحصل حتى بدون زوجة؟ Doesn't Allah know that
can be birthed without sexual intercourse without a wife? هل الله لا يعرف أنواع الولادات؟ Brother Hussein, can you explain that even Satan can have children without intercourse? وكمان تقول إنه الشيطان كمان كان عنده أولاد من دون جنس يعني. Yes, برافو, yes, صح. Right. محمد فكر إله الإسلام، فكر الله مال الإسلام فقط في الجنس. All the thoughts of Islam, Muhammad's thoughts, all of them, and his Allah are all about sex. فلو كان القرآن من الله حقا، So if the Quran was truly from God, لعرف إنه الولادات ليست فقط من الزواج. then he knows that not all births are through sexual gestation or sexual intercourse. لكن من هذه الآية اتضح أن كاتب القرآن هو إنسان. But from these verses, you can know that the Quran is a human creation. ألفه محمد. Muhammad himself made this thing up. Muhammad, his right Quran. Muhammad, he wrote the Quran. بس هو في صدور الناس يعني. ما يعرف أنواع الولادات يا أخوي، عبالة بس بالزوجة. Yeah, he didn't know the different ways that birth, like different reproductive. أين ذهب المسلم؟ خلي يأتي المسلم. Okay, where did that Muslim guy go? Let him come. Go ahead, unmute him. Yeah, I think he's gone. We have another Muslim's brother. She was a Christian before, and then she got deceived.